SMTV Entertainment and News Television. Masu kallo assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin mu leka mu gani. Shirin na wannan makon za a ji mu tare da ɗan majalisar wakilai ne ta jiha wanda yake wakiltar Zurmi ta Gabas, Honorable Alhaji Salihu Usman Zurmi, inda muka tattauna da shi ya bayyana mana irin aikace-aikacen da mutanen mazaɓansa za su amfana da shi. Bayan haka ya yi tsokaci akan nasarar da yake hange jam'iyyar PDP a jihar Zamfara za ta kasance a lokacin zaɓe na gaba. Haƙƙin zaɓaɓɓe shine yin doka, kiyaye doka da ƙarfafa doka, sai zura ido ga ayyukan da an ka tsara za a yi cikin kasafin kuɗi a ma'aikatar da an ka ba shi dama ya shugabanta don zura ido. Sai na uku, ƙaƙo abubuwa waɗanda ci gaba ne da ƙarfafa tattalin arziki a mazaɓatai. Misali, na yi ma maganar hanyoyin mota, kuma ina da wannan ƙuduri cikin yarda Allah in nema a sa shi ga budget domin ya kasance doka a samu zarafin yin ire-iren waɗannan hanyoyin mota. Alal misali, ina da wannan ƙudurin yin hanya daga Zurmi zuwa Rukudawa, daga Rukudawa zuwa Dumburum, daga Dumburum zuwa Fafara. Akwai wata hanyar tana nan cikin kasafin kuɗi wadda ta tashi daga kwanar Badarawa ko Jangeru zuwa Kware, zuwa Kuriya, zuwa Kwashibawa, zuwa Gidan Jaja a yankina. Wannan ina da wannan ƙuduri. Abu na biyu, ina tunanin yadda ma'aikatar ilimi ta jiha za ta yi man ƙananan makarantun sakandare a waɗansu yankuna daga cikin inda nake wakilta. Abu na uku, har na riga na samu wannan zarafi, na roƙi primary board da taimakon wani gini da zai ba da zarafi a sa yara makarantar primary school a wani wuri inda gungun ƙauyuka guda 8 suke. Iyan suna tafiya ta kilomita 4 zuwa 6 kowace safiya don zuwa irin waɗannan darussa. In an ka samu ajin kusa gare su ko a ƙauyensu, wannan zai zama abu mai sauƙi maimakon tafiya da suka yi ga wahalwalin tahiyar, ga yawan tsallaka godabe, ga sha'anin tsoro na zama. PDP ba jama'iyyar ta tsaya a jihar Zamfara ɗaya ba ce, balle a tsaya a yi magana ta kacokan a Zamfara. PDP jama'iyya ce ta demokuraɗiyya wadda naka bugun kirji in waɗi ta yi kowace irin jama'iyya haɗaɗa a Afirka, ta fi kowace irin jama'iyya ƙarfafa a Afirka, ta yi kowace irin jama'iyya karɓuwa a Afirka, ta yi kowace irin jama'iyya ginuwa da amincewa mutane a Afirka. Wannan har ya kai tana da wani tanadi, cikin irin wannan tanadi ya kawo kasancewa ta zaɓaɓɓen ɗan majalisar dokoki a jihar Zamfara. Duk da yake ba ita ɗai an jama'iyyar da adda ƙarfi ba a Najeriya, akwai jama'iyyar da adda shugaban ƙasa kuma tana da mai yawan jaye a jihohi da yawan 'yan majalisu, amma na ƙalubalance ta. Wane ne mai bukata ta musamman da aka tsayar takara a cikin irin waɗannan mukamai, ko ɗan majalisar jiha ko ɗan majalisar tarayya ko kuma takarar wani sanata? Amma jama'iyyar PDP ka ji ka gani, gani gurgu ne ni, ta ba da dama, ba ta damu da halitta ta ba, na zama zaɓaɓɓe kuma gani ina ta yadda abinda kundin tsarin mulki ya bani, ba ni ɗaya ba ne. Da fatan an ji daɗin tattaunawar mu da ɗan majalisa tare da ni Idris A. Sadiq, SMTV Najeriya. Na baku lafiya. SMTV Entertainment and News Television.